سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. در این ویدیو میخوایم active voice and passive voice رو برایشون توضیح بدم. امیدوارم که برایتان مفید باشد. ببینید خیلی ساده برایشون بگیم. اگر انجام دهنده یک کار مشخص باشد active voice، اگر انجام دهنده یک کار مشخص نباشد، معلوم نباشد که این کار را کی انجام داده، passive voice. انجام دهنده کار مشخص باشد active voice، انجام دهنده کار مشخص نباشد، معلوم نباشد، passive voice. خیلی راحت. حالا چطوری active voice رو به passive voice تبدیل کنیم؟ باید بدانید you have to know that each tense has got their own rules and structures. هر زمان قاعده و قانون خاص خود رو داره. یعنی present simple, past simple, future, present perfect, past perfect, continuous. هر زمان قاعده مشخص خود داره. بسیار راحت است و شما اصلا نباید که گیج شوید. Right? Okay, so for instance, I have got three sentences here and I'm going to change them to passive voice. خب ببینید they have robbed the bank. یعنی آنها بانک را دزدیدند یا بانک را سرقت کردند. اینجا انجام دهنده کار مشخص است. کی کار انجام داده؟ they، آنها. پس این چیه؟ active voice. right? now بیایید تصور کنید که شما صبح از خواب بیدار میشید، خبرها رو میبینید که بانک دزدی شده، ولی اینکه کدام گروه این کار انجام داده مشخص نیست. فقط مشخصی است که بانک دزدی شده. you don't know who has robbed the bank, but it is robbed, right? So in that situation you have to use the passive voice. در این شرایط که شما انجام دهنده کار را خبر ندارید، باید از passive voice استفاده کنید. مثلا they have robbed the bank. آنها بانک را دزدیدند. خب شما یک زمان هست که انجام دهنده کار مشخص نیست. همین جمله رو میخواین the passive voice تبدیل کنید. First thing you have to do is that you have to identify the direct object. If you want to change an active voice to a passive voice, you have to first of all identify the direct object in the sentence. شما باید مفعول را به جمله پیدا کنید. Okay. They have robbed the bank. They که میشه subject یا انجام دهنده کار. Have robbed is the verb, right? Verb, third form of the verb in the helping verb. And we have got the bank here. This is the object of the sentence. آنها چی رو دزدی کردن؟ بانک را. So the bank or the bank, I'm not sure about the pronunciation though. The bank is robbed. The bank اینجا مفعول جمله است. So first of all you have to identify the direct object. Then you will say, okay, so you will replace the direct object instead of the subject. So you will bring it here. You will say the bank. Now the bank, is it a singular noun or a plural? Of course a singular, right? So the bank, now it is present perfect, has been, okay, robbed. You have to use the third form of the verb here. You have to use the past participle or you have to use the V3 here. Okay? باید داشته باشید که در passive voice همیشه شما باید حالت سوم یا past participle یا third form of the verb را استفاده کنید. همیشه بایدشون باشه. Okay? Now this is present perfect. It would present perfect. As I told you, هر زمان قانون و قاعده مشخص خود رو دارد برای ذکر تبدیل کنیم به passive voice. من همیشه کلا برایشون passive voice, active voice توضیح میدم. در ویدیوهای بعدی برایشون برای هر زمان مثال میدم که یاد بگیرید. Okay? Now, let's go with the second sentence. Nazir cooks the dinner. Right? Nazir cooks the dinner. خب این بسیار ساده که simple present or present simple می باشد. Right? So, if you want to change it to passive voice, first of all you have to find the object. You have to identify the object. اگر بخواید این جمله رو تبدیل کنید به passive voice، کار اولی که میکنید پیدا کردن مفعول جمله است. Right? Nazir cooks the dinner. Nazir is the subject، انجام دهنده کار. Cooks is the verb and the dinner is the object. So, what will you do? First of all, you will bring the object here. The dinner. Okay, now, is the dinner a singular noun or a plural noun? Like اسم مفرده. So you have to say the dinner is
Okay, the dinner is. Now, as I told you, you have to use the past participle, or you have to use the V3 or the third form of the verb. Okay, now where's the verb here? Cook. So the dinner is cooked. Okay, who has cooked the dinner? Nazir. The dinner is cooked. You can add it here by Nazir. The dinner is cooked by Nazir. یعنی غذای شب توسط ناظر پخته شده است. Or sometimes you don't have it. شما خبر ندارید که غذا رو کی پخته کرده. فقط غذا آماده هست و شما میتونید نوش جان کنید. So میگن که the dinner is cooked. The dinner is cooked. Let's serve or let's eat it. Right? Okay. Now this is simple future or yes, future simple. I will teach you English. من به شما انگلیسی درس خواهم داد. It's in the future. Now, sometimes you don't know who will teach you English. شما خبر ندارید که چی کسی شما را انگلیسی یاد میده. شما فقط خبر دارید که شما را یگان کسی انگلیسی یاد میدهد. English. من به شما انگلیسی یاد خواهم داد. Okay, first of all, you have to identify the object. You've got you. So, you will be taught English. You will be taught English. You will be taught English. شما انگلیسی آموزش داده خواهید شد. Okay? So it's very important that you should remember that you will use the past participle in passive voice. You will use passive voice when you don't know the subject or when you don't know the doer of the action. شما در passive voice همیشه past participle استفاده میکنید و پاسیو وایس را زمان استفاده میکنید که شما انجام دهنده یک کار را خبر نداشته باشید یا انجام دهنده کار را نشناسید. که این یک توضیح کلی در مورد پاسیو وایس و اکتیو وایس بود و در ویدیوهای بعدی من تلاش میکنم که در مورد هر زمان برایتان مثالهای زیاد بزنیم تا خوب یاد بگیرید. Right؟ پس همیشه به یاد داشته باشید که در پاسیو وایس انجام دهنده کار مشخص نیست. در passive voice شما همیشه باید past participle را استفاده کنید. Thank you so much and see you next time.